חברים, שומעים אותי טוב? להגביר? ככה יותר טוב? מה המצב חבר'ה? הכל טוב? ג'וסי. מה המצב? הכל טוב, הכל טוב? יאללה חברים. דיירקט. רגע, בואו נבדוק שהסאונד עובד כמו שצריך, בסדר? שלא יהיה פדיחה. שלא יהיה פדיחה. קודם כל, בואו נשים איזה סרטון רק בשביל שנבדוק את הסאונד. אז נשים את הסרטון הזה לדוגמה. ותגידו לי אם צריך להגביר או להנמיך, בסדר? נעבור עליהם, אנחנו נדבר עליהם. ואם אתם תאהבו את זה, אולי נעשה עוד אחד בעתיד. אז בלי יותר מדי הפרעות. אתם שומעים טוב או שצריך להגביר, להנמיך? אתה יודע מה? אולי עדיף משהו עם מוזיקה, לא? רציתי להגיד שכל מאמן אנחנו ניתן 5 פוקימונים פלוס פוקימון אגדי. רגע, שלא יודעים, זה פדיחה להגביר. רגע. הנה, רגע, בוא נבדוק את זה עם מוזיקה. להגביר. להגביר עוד? הגברתי עוד. להגביר עוד. ככה? אוקיי, ככה זה טוב. להנמיך קצת. זה טוב? בקושי שומעים אותי עכשיו? ככה זה טוב? אוקיי. אז הווליום טיפה מתחת לפול. איך כאן? מקסימום צריך להגביר או להנמיך באמצע, אז כאילו, אתה יודע, אני אעשה את זה. אוי. מה הולך פה? ברוך הבא. ברוכים הבאים כולם. ערב טוב. הגברתי את עצמי עוד. בקושי שומעים אותי? לא, הנה, עכשיו שומעים טוב נראה לי. אתה רוצה זלדה 2? את האמת שלי לא אכפת. אז מתי הסטרים? עד שהדיירקט תסתיים. הדיירקט תסתיים, נדבר עליו קצת, אתה יודע, כמה הייפ שיהיה, כן הייפ, לא הייפ. וזהו. All guys לסוויץ'? יאללה, מגניב. אני לא רוצה, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד ציפיות, או למה אני מקווה לראות, מה אני לא מקווה לראות. אני פשוט מקווה ליהנות. לא באמת אכפת לי מה יהיה. כי אם לא היה את האיבנט לפוקימון, אז הייתי אומר לעצמי, אתה יודע, בא לי לראות פוקימון. אבל בגלל שאני חושב שישמרו את פוקימון לשבוע הבא, לעוד שבועיים, סליחה, אז אני חושב שלא יהיה היום פוקימון. אני מקווה, לך תדע, אולי פתאום יהיה את יונייט או משהו, אולי משהו קטן, אתה יודע. מריו גולף, אני ראיתי את היוטיובר הזה עם הקוקי מאנסטר עושה את זה. בוא נראה, אולי יהיה לנו טיזר קטן לגבי הפוקימון דיי. לך תדע. יונייט זה קטן, כן. יונייט זה נחשב קטן כי זה משחק טלפון בתכלס. אתה מבין? זה לא עכשיו סנאפ או דיימונד אנד פרל רימייקס, אתה יודע, או וואטאבר. לא היה לזה הדלפה, אבל היה איזה יוטיובר שהוא כזה משתמש בבובה של קוקי מאנסטר כדי לדבר, אז הוא כאילו דיבר על זה כל הזמן. עד איזה שעה זה? כתוב לך על המסך, זה 50 דקות בערך. זה יהיה איזה שעה כזה, פלוס מינוס. מה שיהיה בדיוק. אני אגדיל את המסך, שיהיה לנו ככה כיף. אני אשלח לכם את הדיסקורד בינתיים, לכל מי שרוצה להצטרף. אם במקרה יהיה כאן מישהו חדש. כתוב לכם על המסך חברים, זה 50 דקות בערך.
רגע, אני אעשה לי פין להודעה. אתה יודע מה בא לי מריו קארט נורמלי. איפה החדר של הדיירקט? הנה הוא כאן, צ'אט. אתם יכולים לדבר כאן בצ'אט. או גם, אתה תספיק, אל תדאג, כולה 50 דקות. Nintendo 64 on the Switch online? Let's hope so. פתחנו בדיסקורד לשנייה ואז החלטנו שזה מפגר כי יש את הצ'אט כאן. אין באמת היגיון בזה שזה יהיה בדיסקורד. מריו קארט 9, לא נראה לי שיהיה מריו קארט 9. נראה לי כאילו מריו קארט 8 עושה יותר מדי כסף כדי שהם פשוט יוותרו עליו. גיימבוי אדוונס, אני חושב שאלה דברים לא ריאליים לבקש. סרטון שמסכם מה שהיה, אני מניח שאני אעשה מחר. תלוי כמה עובדה תהיה לי. הרי אם יהיה דברים שאני חייב לסקר אותם, אתה יודע, כמו פוקימון או כאלה, אז מן הסתם שאני אעשה לזה סרטון מחר, אבל כמו שאתם רואים, אני קצת תשוש מהיום הזה. נראה את הדיירקט, נלך לישון שמחים או לא, ואז נראה מה יהיה מחר. מה קורה? הסרטון שבנית תתאים לדמויות היה מצוין, במיוחד שזה דמויות שהצופים נותנים. נייס, דוד, שמח שנהנית מהסרטון, תודה רבה. מעניין מי יהיה בסמש. מעניין מי יהיה בסמש. אולי בגלל הפוקימון דיי, אולי הם ישימו פוקימון. אבל שוב, אנחנו עכשיו מתחילים לחלום אתה יודע, בקיץ, ולא נראה לי שזה יקרה. נזלוק על אדום אש? נזלוק על אדום אש כבר עשינו רנדומייזר אדום אש. זרעו, דודי, אם הם יכניסו פוקימון וזה יהיה זרעורה, אני מה זה יתבאס. זה יגרום לי לשנוא אותו עוד יותר. מתי זה מתחיל? עוד 5 דקות. מה קרה? לא קרה כלום, דוד, הכל טוב. אני בן אדם, מותר לי להיות... איך בא לך לישון, דוד? אני היום קמתי כמו ילד לקריסמס, דוד, כאילו קמתי, אתה יודע, כאילו היום זה פורים. סטארטרים החדשים לסמש? מה, כאילו כמו פוקימון טריינר, רק של גלר? הם אומרים תראה, כתוב פה שהם הולכים, יש פוקוס בעיקר על סופר סמש בראז ועל כל המשחקים שיוצאים במחצית הראשונה של 2021. ככה שאני לא יודע, אתם חולמים לכם על הזלדה שלכם, אני לא יודע אם תקבלו את Breath of the Wild פה. כי הם מדברים על הדברים שיצאו בהתחלה של 2021. אז לדעתי, Breath of the Wild 2 יהיה, אתה יודע, ריליס של החגים, כאילו, של סוף השנה. נראה לי. אתה רוצה לישון? אז לך לישון, דוד. תראה את זה מחר בבוקר, הכל טוב. למה אני אסנה עם זרעור אצל סמש? כי אני לא אוהב את זרעור, אני חושב שהוא לוקריו צהוב. יש לנו כבר לוקריו צהוב. יש לנו את לוקריו, דוד, אנחנו לא צריכים לוקריו בצבע צהוב. שישימו את אובסטגון, דוד, זה יהיה בדס. זה איך שהם ישימו את דרקוביץ', דוד. כמה זמן אמור להיות הדיירקט? כתוב על זה, 50 דקות בערך. ליטרלי כתוב. בואו נראה חבר'ה, אולי גם יהיה דברים מעניינים, לא חושב דרקוביץ', ברור שזה לא יהיה דרקוביץ', אני סתם, אתה יודע, חולם בהקיץ. אבל תשמע, אני גם אמרתי שלעולם ספירות לא יהיה בסמש, אז כאילו... תשמע, הבחירה שלי לסמש
תמיד הייתה ספירות, אבל בגלל שהוא כאילו נכנס, אז מבחינתי דנטה זה הבחירה השנייה. אם זה יהיה דנטה דוד, זה יהיה בדס. אבל תכלס זה לא מעניין אותי מה יהיה בסמש. גם אם זה יהיה זרעורה, וגם אם זה יהיה לוקריו עוד פעם, זה לא אכפת לי. מתי זה יתחיל? עוד 4 דקות. סידרס, אבל זה יהיה יותר מדי משעמם. כאילו עוד פעם, סטארטר אש. הם שמו את אינסינרו, כאילו הוא האחרון שנכנס, אז אני מניח שאם ייכנס סטארטר, אני מניח שזה יהיה רילבום, בתקווה שזה יהיה, איך קוראים לו? אינטיליון. הופה, חבר'ה, תראו, קפטן בן פה, כולם להצדיע על הקפטן. מה המצב? מה אתה מצפה לראות, דוד? אני לא חושב שאני צריך להסביר לכם מי זה קפטן בן. קפטן בן תמך בנו בי ובערוץ מלא פעמים, אז למי שלא מכיר את קפטן בן, אז להיכנס לצ'אנל שלו ולסאבסקרייב אותו. אז כולם מצדיעים לקפטן מן הסתם, כולם מכירים אותו. מה הוא עושה כאן? הוא בא להגיד שלום. אני מצפה לראות מריו אודיסי 2, אבל לא נראה לי שזה יקרה. לך תדע, אולי לפחות DLC. אולי לפחות DLC. מיטבוי לסמש? פול גייז יהיה מגניב, דוד. אני לא יודע אם אני אקנה את זה גם עוד פעם לסוויץ', אבל אתה יודע, זה יהיה מגניב לאללה, כי כאילו מלא אנשים רוצים את זה. ואני מרגיש שאם יחכו עם זה עוד קצת, אז כאילו הם יאבדו את ה... אתה יודע, הם יאבדו את זה. אתה לא מביך את עצמך, אתה פשוט תפספס. פוקימון שמש וירח. לא נראה לי, דוד. פרסונה 5? אולי. אמונגס יכול להיות. אמונגס לא יהיה. גם אם יהיה משהו שקשור לאמונגס בסמש, זה יהיה נטו, אתה יודע, מי פייטר ולא דמות. כאילו זה יותר מדי לא מעניין. אני חושב שסקורה יש לו יותר שכל ממה שאנשים חושבים. עכשיו אתה מכין פופקורן? זה עוד דקה מתחיל. פוקימון טריינר של דור 8? בואו נראה, דוד, הלוואי. יאללה, עוד דקה, חברים. משחקי זלדה ישנים בסוויץ'. זה יהיה מגניב. את האמת שזה משהו שאני ממש רוצה. אתה יודע, שיהיה נגיד כמו ה-35 שנה למריו, שהם עשו, אתה יודע, שהם עשו, אתה יודע, 3D All Stars כזה. אז אם יהיה את, אתה יודע, מג'ורס מאסק וכל אלה כאילו בסוויץ' זה יהיה אדיר. כי לי לא יצא לחוות אותם. יאללה, חברים, אתם מוכנים? וואלוויג'י לסמש? בוא נראה, דוד, הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. שוב, let's go, הנה זה בא. הנה זה בא. כמובן, דברים יכולים להשתנות לפי הקוביד. הוא יודעים? אוקיי. הנה זה בא, חברים. תגידו לי אם צריך להנמיך או להגביר. תגידו לי אם צריך להנמיך או להגביר. מה זה? זה זינוברס. נראה לי. One day, Pyra just disappeared. למרות שזה נראה כמו מונסטר האנטר. כן, בגלל כל החתולים האלה. מרקו מגיע לסוויץ' ומוצא את אמא שלו סוף. I couldn't find her anywhere. איזה סדרה זאת הייתה. מי המאמין שזו אנימה בכלל? זה לא שראינו אנימה הרבה לפני שזה. אני מתבייש שאני לא יכול להתלהב מזה, אני לא יודע מה זה. מה הולך, מטבור הבא?
Where have you gone? כאילו, אם נתנו לזה לפתוח, זה כנראה ביג דיל. I'll find you, whatever it takes. אף אחד לא יודע מה זה פה. This is where you were. Pyra! היא בסמש. Sorry, Rex. היא בסמש. I couldn't tell היא you על הבמה של סמש. because I got an invitation to join Smash. ראיתי את המפה, דוד, ראיתי את המפה. אוקיי, אז זה דמות ממונסטר אנטר. וואי, מגניבה. What? I thought I was gonna be in Smash. Just sit back and leave it to me, Rex. Behold the power of the Aegis. את האמת שהרבה מאוד אנשים אמרו... Flash flare. You powered up your Smash attack with fire? הרבה מאוד אנשים אמרו שהולך להיות דמות ממונסטר אנטר. Revolt. Blazing end. That's genius! You're pretty much owning them, and these are seasoned fighters! There are no pushovers. אין מה לעשות, היא לא יכלה לקבל ריביל מגניב אחרי ספרות, אין מה לעשות. Talk about a tight spot. Mithra? Let me handle this. אוקיי, אז יש לנו את Mithra! Cutting it close. הסקינים huh? שלה. זה כל מיני דמויות שונות, אני מבין. Gee, I feel kind of bad now. Coming through. Lightning, Buster. Photonic. עכשיו כולם יפקו שזה עדיין, אתה יודע, שזה עדיין אנימה סורד פייטר. What? You can even use that! מה זה? Right here. היי, You two can swap between each other freely. Serious fight. זה לא סקין, דוד. Lightning speed. זה לא סקין. אומייגאד. Nothing can stand our way. דינמית, לא, דוד. Quite the spectacle, aren't they? What the fuck? Wait, Gramps? או, זו המפה, איזה יופי. Buddy, Monday by once a while. Oh, look, our friends are here, and their support. להגביר אותי? אוקיי. You're all mine. I'll lend you a hand. או, הנה זה בא. Arrow. Burning sword. Nailed it! הגברתי את עצמי, הגברתי. Sure did. Witness our power. Shulk? הנה שלוק. Never expected to see you two again. כן, זה מזינוברס. Well, now that you're in Smash, I won't go easy on you. Fighting words. You forget. We're fighters too! טוב, יפה. זינובלייד קרוניקול 2, אוקיי, נחמד. היא נראית אדירה? מניח. שוב, זה לא משנה לי. Hello, everyone. It's been a while. Been a I'm while, Shima מה אתה אומר? Takahashi from Nintendo. Last year, we delivered some news through a series of Nintendo Direct mini presentations. כן, אנחנו יודעים, כל אחד מהם כאב לנו. We haven't been able to present a Nintendo Direct in this style for some time. I'm happy to share this Nintendo Direct with you all today. Let's go. We appreciate your continued support. Okay, what you just saw was the reveal trailer for the newest fighter in the Super Smash Bros. Ultimate game, Pyra and Mithra. They originally appeared in the Xenoblade Chronicles series as Rex's 2-in-1 ally. Please look forward to seeing their moveset in Super Smash Bros. Ultimate. This fighter releases in March, so we hope you'll stay tuned just a bit longer. Alright, let's continue with our first batch of Nintendo Switch headlines. תגביר. הנה פול גייז. פול גייז, חבר'ה. השאלה אם זה יקרות פלטפורם.
בדיוק זה יהיה חרא? למה קרה? Stumble toward greatness when Fall Guys Ultimate Knockout comes to the Nintendo Switch system summer 2021. בקיץ, וואו, זה עוד מלא זמן. אני לא יודע למה זה... You have 22 minutes before the solar system is destroyed. יאללה, Fall Guys לסוויץ', גוד. Venture into the vast reaches of space to uncover the secrets left behind by an ancient civilization. You have 22 minutes. After that, the sun will explode and the solar system will be annihilated. However, everything will reset, allowing you to continue exploring while retaining information you gathered. זה מגניב. כאילו כל... By repeating these cycles, you'll gradually unravel the mysteries hidden in the universe. הדמות הם אמרו במרץ. What messages will you discover? How can you prevent the sun from exploding? Why is the solar system trapped in an endless time loop? Find out when the critically acclaimed Outer Wilds launches on Nintendo Switch summer 2021. נראה חמוד. Put your sleuthing skills to the test in 2 classic murder mystery games. הנה, התחלנו עם המשחקי האנימה. Famicom Detective Club, The Missing Heir, and Famicom Detective Club, The Girl Who Stands Behind. 2 deep cuts from Nintendo history are coming to North America for the first time. Localized in English and modernized for the Nintendo Switch system. Suspense, drama, and twists and turns await at every corner. You'll be on the edge of your seat as you dive into these deep narratives set in Japan. פעם הייתי מת In על one הדברים game, האלה. you'll solve a complex murder case surrounding a wealthy family in a haunted village while dealing with amnesia. But that's not the only case to crack. 一人で教室にいると後ろから誰かの呼ぶ声がする מה, מלא אנשים In the רצו other את... game, you'll investigate Guys a on Switch. supernatural rumor מרגיש after a שזה טוב. mysterious death to free students from a sinister nightmare. Interrogate suspects and hunt for clues to piece together these chilling conundrums. なぜこんなことになった Can you figure out who the culprit is before it's too late? כן. 助けてここから出して自分の目の前に血染めの少女が立っている Uncover the deadly truth in Famicom Detective Club The Missing Heir and Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind. Coming to Nintendo Switch May 14th. אני פשוט מרגיש שהריביל של ספרות היה יותר מדי ענק כדי שאני אתלהב אתה יודע, כדי שמישהו יתלהב מדמות אחרת. אבל אני שמח למה רציתי לדבר. begins. אני חושב על הדמות החדשה, אני לא מכיר אותה, אבל היא נראית מגניבה. לא אכפת לי, אתה מבין? יצא את ספירות, זה לא מעניין אותי מי יצא. זה נראה כמו משחק שלא יעבוד טוב בסוויץ'. この石頭こうつけは Samurai Warriors 5. נייס. נראה כמו משחק שיגרום לסוויץ' שלכם להתחמם. The latest entry in the Samurai Warriors אורגז franchise is יוצא, coming to לא אמרו Nintendo מתי, אמרו Switch. בקיץ. Dive into the history of the Sengoku period as the series now shines the spotlight on Nobunaga Oda and Mitsuhide Akechi. זה נראה כמו Hyrule Warriors, משחק שלא יעבוד לכם טוב בסוויץ'. Unleash high-octane moves in electrifying 1 versus 1,000 battles. In Samurai Warriors 5, slashing its way onto Nintendo Switch, summer 2021. קיץ יכול להיות אוגוסט ויכול להיות... The vast world of Fadiel beckons. מה זה? After 20 long years, Legend of Mana featuring remastered HD graphics is coming to Nintendo Switch. סקוואר אניקס זה תמיד טוב, רואים שזה סקוואר אניקס, זה נראה כמו פיינל פנטזי טקטיקס. You'll set off on a journey to כמו find a לחבר mystical מועדון, mana תלחץ על tree הג'וין, seen אתה in תראה a את dream. האופציות. הכל טוב, אתה לא Before חייב. discovering the world map is empty. During your travels, you'll acquire special items called artifacts. מה הולך אורי? בואו Place חולה. them on the map to bring towns, dungeons, and other lands to life. אורי זה כזה פיינל. It's up to you on when and where to place artifacts, as well as how to advance the story. Join forces with characters, each on their own personal quests. Square off against fearsome monsters.
or take a break from adventure and rest up at home. The music has been rearranged for this enhanced version, and you can alternate between the new arrangement and the original soundtrack. זה גם משהו שהם עשו Other בפיינל features have 7, been added, בשם including פיינל the 10 הם ability to עשו את turn זה off enemy ברימאסטר. encounters, as well as the new minigame Ring Ring Land. Legend of Mana will launch on Nintendo Switch June 24th. כן, דוד, פול גייז הסוויץ', כמה רצו את זה. באתי להגיד שזה מאסטר אנטר. ואז הבנתי שכל משחק שאני רואה שסוויץ' שאני לא יודע מה הוא, אז זה פייר... זה מאסטר אנטר מבחינתי. אבל זה מזכיר לי אזור בדארק סולס אחד. בחיים לא שיחקתי מאסטר אנטר ותמיד הרגשתי כאילו אני אוהב את זה ממש. כאילו צריך לנצח בוסים ענקיים, זה נראה לי כיף. פשוט אני לא יודע אם בא לי להתחייב במשחק הזה. זה נראה לי יותר מדי כאילו, אתה יודע, time consuming. Elder, I have important news. So it's finally beginning. Go assemble the villagers. מה, זה נראה טוב. 50 years ago, Kamura village was attacked by the Rampage and Magnum Malo. And we suffered some devastating casualties. How can we fight against that? הגרפיקה על הסוויץ' נראית מעולה. בשביל סוויץ'. זה נראה כמו... זה נראה די ערוץ. במיוחד אם יש פה אספקט של אונליין. אתה יודע, שחק בזה עם חברים. Watch out for the apex! Do not let it pass! The rampage. How long do you think it's going to last? Inoa, we should start preparations right away. We're here to offer assistance. We must stop the calamity! 26 במרץ. זה בדס דוד. זה די בדס. That was the latest trailer for Monster Hunter Rise from Capcom. How will our heroes fare against these ferocious monsters? Stay tuned for the latest installment in the Monster Hunter series, launching March 26th. Next, please take a look at this. כמה זמן היה לנו דיירקט. הנה גולף מריו, לא מאמין אותם. The fairway is open once again. Tee off in the latest installment of the Mario Golf series, coming to Nintendo Switch. Study the wind and terrain. מצחיק איך אנשים מתלהבים מזה, והם בכלל לא יודעים כאילו, אתה יודע, מה זה גולף ואיך זה עובד. אבל בגלל שזה מריו, אז כאילו... Enjoy golfing with familiar Mushroom Kingdom characters on courses filled with lush, natural scenery. מי שאמר את זה צדק, היה את זה כבר, היה כאילו לא לסוויץ', אבל היה מריו גולף. To see how your shot will curve due to slopes. And a scan that לא lets משהו you שלא examine היה. a course's terrain. These features can help you ace your shots. In addition to button controls, you can also use motion controls by holding a Joy-Con controller like a golf club. Gently swing the controller to have your character swing in the game, letting you easily enjoy the sensation of golfing. רק שלא יעלה $60? מה נראה לך? On top of all that, there are several modes with new elements that truly bring the heat to Mario Golf, including this one, Speed Golf. Here, it's always your turn. Everyone tees off at the same time, then you'll race through the course to reach your ball. Give it another whack to get it closer to the hole, then keep going. Outpace your opponents to come out on top. Your golfing skills aren't the only things at play.
make use of dashes and special shots to beat the competition. אבל זה גולף. Oh, did we mention story mode? As a Mii character, you'll start out as a rookie and develop your golfing skills while interacting with various Mushroom Kingdom characters. Level up with experience points earned during matches. Then, allocate points to different stats, allowing you to develop your character however you'd like. You can also use your Mii in versus play. Put your golfing skills to the test when Mario Golf Super Rush swings onto Nintendo Switch June 25th. Pre-orders begin on Nintendo eShop after this presentation. The latest game in the Mario Golf series adds new gameplay for multiplayer modes, as well as the familiar golf gameplay with easy-to-learn controls. Please look forward to this game on Nintendo Switch. Let's move on to more Nintendo Switch headlines. יאללה חברים, עוד דדליין. Check out these games coming to Nintendo Switch. Return to the unforgiving world of Pandora in Tales from the Borderlands. Play as the Hyperion lackey Reese and the quick-witted con artist Fiona as you set out to recover a mountain of cash. Set between Borderlands 2 and 3, this game includes all 5 episodes, filled with classic Borderlands humor. Gangsters, bandit lords, and vault hunters are just a handful of the obstacles you'll encounter in this choice-driven narrative. Embark on a wild ride when Tales from the Borderlands launches on Nintendo Switch, March 24th. 32 of Capcom's most beloved arcade classics are coming to Nintendo Switch. Rewind gameplay, adjust game speed or difficulty, and select from a variety of display options to relive that sweet arcade goodness. Get 1943 The Battle of Midway for free, then purchase game packs or the standalone Ghosts and Goblins add-on to build your collection. Local co-op play is also available. Scratch that nostalgic itch when Capcom Arcade Stadium launches later today. Brains. As a zombie, you just can't get enough of it. In this action game from Aspyr, you'll build your zombie horde and take revenge on the city by turning humans into your undead allies. Replenish your bodily arsenal of sputum head, gut grenades, and more during your grisly mission. This city ain't no match for a dead man. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse eats its way onto Nintendo Switch March 16th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. It's Travis Touchdown versus Assassins. Wait, no aliens? Aliens have invaded Earth. Hold up, is this even the right game? Anyway, after annihilating an entire city, the aliens have taken over and now host an intergalactic superhero ranking tournament to decide Earth's fate. Here we go. As the crass, beam katana-wielding assassin Travis Touchdown, you'll need to fight your way to the top to save the world. What's wrong? Hey, not so fast. To enter each boss fight, you'll have to do some odd jobs around town and earn enough to pay off the entry fee. You'll then face off against a slew of unusual opponents. Most of them aliens with some crazy tricks up their sleeves. Study their tactics carefully to gain the upper hand in combat. With a new and improved death blow, you'll have access to a variety of deadly skills that can be customized and upgraded before each match. The fate of the world is at stake, so get ready to kick some, whatever aliens have that you can kick. Anyway, it'll all make sense when No More Heroes 3 lands on Earth. Or, you know, Nintendo Switch, August 27th. כן, זה מנסה להיות כזה דדפולי כזה, אתה יודע. Exterminate demons in heaven? What? וואי, זלדה? הדברים הגדולים יהיו בסוף, אין מה לעשות. Why do they need assassins in heaven? To do someone's dirty work. כולן טריקות, בדיוק. הדברים הגדולים הם בדרך כלל בהתחלה ובסוף, בסדר? אמרתי לכם גם, אל תצפו לי יותר מדי. תראו לי שעברו רק 20 דקות, והבטיחו לנו 50 דקות, אז יש עוד חצי שעה שלמה, חברים. ככה שהכל טוב. It's kill or be killed. You won't last long if you can't rely on yourself. God's judgment has nothing to do with it.
זה היה טוב גם. לעשות סיכום, רק אם יהיו דברים שאתה יודע, העיפו אותי בינתיים. Uncover Heaven's mysteries in שום דבר neon white. לא Coming to ריגש אותי, Nintendo אבל אתה Switch, יודע, winter 2021. זה מגניב. The DC superhero girls are here to save the day. Hi everyone, my name's Barbara Gordon, aka Batgirl. I'm always inventing new gadgets to fight crime, like my batarangs and Bathook. This is Supergirl. She's super strong and has heat vision, plus super breath. And let's not forget Wonder Woman, an Amazonian warrior who wields the lasso of truth. Along with our friends Green Lantern, Bumblebee, and Zatanna, we fight evil supervillains to keep our city safe. רק עם צבי We're הנינג'ה. not just about the super life. כמו We פעם. also have our school lives, and trust me, there's never a dull moment at Metropolis High School. Sometimes it'd be nice to get out of class and do some shopping משחק של צבי downtown with הנינג'ה, my דוד. besties. למה אין משחקים של צבי הנינג'ה? Photos to share on Superstar Post while we're at it. Hey, I got a comment already. Nice. Ooh, and I definitely want to hit up Sweet Justice later. הלוואי ויראו את הנימוק רוסים. Uh-oh, something really bad is threatening the city. No one could have seen it coming, but when justice calls, you can count on us to answer no matter what. We've just got to make sure no one figures out our secret identities. DC Superhero Girls Teen Power heroically sourced onto Nintendo Switch June 4th. אוקיי, טוב בסדר. עברנו את זה, יאללה. Ready the juice cannons and prepare for battle. יש מפלצת כזאת בדארק סוס. אוי לא, זה זומבים נגד משהו הזה. הצמחים. עשו מזה פורטנייט. תראה מה זה, אחי. אחי, זה התחיל מפלנטס וירסס זומבי, זה היה כל כך כיף פעם, זה היה כמו משחק רגוע כזה ונחמד. קחו את זה לבטל רויאל, אתה יודע מה זה? ג'יזוס. זה נראה משהו שהוא נחמד כזה, אם אתה משחק עם חברים שלך, כאילו סתם בשביל הצחוקים, לא להיות כבדות. כן, אבל אני לא אשלם על זה. Who will join you in your adventure? אני רואה פה מלא מי. Band together on a quest to face evil and save faces. מיטופיה, what the fuck? Miitopia is coming to Nintendo Switch. Cast me characters in various roles across the kingdom. סיכום, אמרתי כבר כמה פעמים, אם יהיה משהו or even מעניין. make someone the nefarious Dark Lord. Makeup has been added as a new feature in this game. Glam up your Miis and get them ready for adventure. There's also a new wig feature, letting you go wild with your Mii creations and make them even more fabulous. In the world of Miitopia, relationships are key. So consider spending some quality time with allies to strengthen bonds. This can give you an advantage during battle. If your relationship's sour, though, things might take a turn for the worse. Whoa! You can have a horse as an ally? That sounds pretty darn good! Care for it, and it'll lend a hand, or poof, in battle. Venture with friends and familiar faces in the lighthearted romp Miitopia, coming to Nintendo Switch May 21st. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. מעניין כמה זה עולה. Super Mario themed items are coming to your island. Super Mario Bros. 35th anniversary themed items are coming to the Animal Crossing New Horizons game. Okay. Familiar items like the Super Mushroom and the Question Block can be ordered in-game as furniture items. זה ממש יפה. So place them however and wherever you'd like. וואו. גם פה אין את וואלוויג'י. You can also place 2 warp pipes. שאלה אם זה עובד.
Then use them to travel between locations on your island. אוקיי, זה חזק כזה. Hey, why not try recreating the Mushroom Kingdom? A free update for the game launches February 25th. After downloading it, Super Mario Bros. Items will be available via Nook Shopping starting March 1st. מהראשון במרץ. Keep an eye on the official Animal Crossing Twitter account for the latest information. אוקיי, זה ההפך. We hope you continue enjoying life on your island. How was that? These collaboration items will be released as part of the Super Mario Bros. 35th anniversary events. Please wait a bit longer for their release. Speaking of which, last week, we had the global launch for the Super Mario 3D World plus Bowser's Fury game. We hope you enjoy that Mario adventure as well. Next, we have another game to show you. יאללה. זה היה כמו סקוורנקס. He leaves us no recourse! Swords! Never. Frost will answer for its crimes today. Are these the wages of loyalty? Raised earth and burnt corpses. דרמטי? זה אנימה, You and תמיד no דרמטי. other אנימה זה תמיד must דרמטי. decide how we proceed. זה בטוח סקוורנקס. You are a leader and must be the beacon others look to when the night is darkest. Together with these fields, today you burn. משחק טוב של נרוטו? מה אתה מדבר? כל המשחקים של נרוטו טובים. כל הנינג'ה סטורם טובים. Far, far away lies the continent of Norzilia, comprised of 3 nations and limited deposits of salt and iron. The constant feuds among the nations over these precious resources eventually ignited into a great conflict known as the Salt Iron War. Though the hostilities ceased with an uneasy truce, decades later the flames of war threatened to engulf the realm once again. You are all that remains. Caught in a tangled, fiery אני web אוהב את of הסגנון plots הזה של and הגרפיקה. conspiracies, a brave group from Glenbrook זה נראה fights יפה to ממש. save their kingdom הגרפיקה. from the powers that would orchestrate their downfall. Our benefit, you say? זה נראה בדיוק כמו אוקטופאפ טראבל. In this new tactical RPG, battles take place on terrain with different elevations. A character's attack range is determined by their location and their equipped weapon. The range can be extended by attacking from higher ground with long-range weapons such as bows and arrows. Thus, your forces can use the terrain and other elements to gain the upper hand. An enemy outflanked is susceptible not only to your initial attack, but also a powerful blow from the ally positioned behind the enemy. What have we here? Charge into an enemy to send them flying into position for a follow-up attack. We win. Link attacks together by first casting ice magic on the flames to create water terrain. Then electrify the area with lightning magic. It is of the utmost importance to survey the battlefield before עוד 20 taking דקות? action. אתם סופרים לכם את הזמן? תהנו ממה שיש. Throughout the story, you will be faced with making important decisions in a variety of situations. Utility, morality, liberty. Collectively, your decisions will establish your conviction, affecting how the story unfolds and who will join your cause. Once more, I would ask you plainly, do we or don't we relinquish Prince Roland to Estrost? Critical decisions that may determine the fates of nations are settled by vote on the scales of conviction. Use information you've gathered to sway allies toward your favored cause.
The story will significantly change based on how the votes are cast. So they refused to relinquish him to us. Lies! His hand was forced. As more and more critical decisions are made, your journey may take you down paths divergent from those of other players. You will see what true might is. Project Triangle Strategy, a brand new tactical RPG from Square Enix, will launch in 2022. Please be on the lookout for more information in the future. After this presentation, a demo version of this game will be available to download on Nintendo eShop. And in the future, we'll conduct a survey to gather player feedback. We look forward to hearing your responses on the demo. Please look forward to future updates Yeah, on this תביאו brand לדבר new מכאן, אבל tactical הסוויץ'. RPG from Square Enix. Okay, let's see a few more Nintendo Switch headlines. Calling all hunters. Do you have what it takes? מה זה הסטאר וורז הזה עכשיו? מה עוד לא עשיתם לסדרה הזאת? מה זה עכשיו? מרוץ חוניות? מה זה? אוקיי. Star Wars Hunters is a competitive, free-to-play online game set between episodes 6 and 7. Clash in this third-person shooter coming to Nintendo Switch in 2021. First-person shooter, okay. All right, let's do this. All right, Sal. Do I look at you or the camera? Knockout City interviews, take one. We all play for different reasons. Korgan loved battle. Korgan used many. זה גרפיקה של וורקראפט. Triple-bladed war axe, spear of misery, Hades' soul-devouring crossbow. A princess is supposed to lead her people, not be stuck up in some tower waiting for a hero. In my line of work, bullets are constantly whizzing past you. Flaming longsword, blade of doom. Just once I'd like to catch one of them bullets. You know, with my hands. With this crown, I'm gonna lead my team to victory and kick some serious ass! Look, it's simple. Korgan want new weapon. In Knockout City, I'm like a kung fu master. I can catch bullets. Woo! Come get some. אוי לא. דוד, זה של EA, אתה יודע מה זה אומר? זה אומר כדי שלהיכנס לתפריט אתה תצטרך שלם. Okay, team. They may have won the battle, but not the war. Hey, can we redesign our characters? You're not a team if you're not wearing a uniform. Max, this is a war zone. זה לא יהיה EA אם לא יהיה מייקרו טרנזקשן. What? Interview's over? Oh, come on, man, one more game. EA, אוי לא. The fight for survival starts now. Hang on tight, because you're all going to play a little game of fate for me. From the creators of the Danganronpa and Zero Escape series comes a fight for your life, literally. Disoriented and trapped in an underwater theme park, the 12 of you, known as the Go-Getters Club, must now survive this game of fate at all costs. I don't want to die yet! Sorry to scare you all, but the game is canceled! The game is suddenly called off. You escape the theme park and get a glimpse of Japan, but everyone's vanished. Set off on a captivating journey across the country that blends side-scrolling action with suspenseful narrative. The one behind the whole game of fate! As you make your way back home to Tokyo, you'll alternate between working solo and teaming up with a group to overcome challenges and monsters that stand in your way. What awaits you all at the end of your journey? The battle for survival begins in World's End Club. אז פתחו ציפיות על פוקימון, חברים, אני כבר אומר לכם. May 28th.
Wield the powers of Olympus with the physical release of Hades. Oh, physical. Hades, the critically acclaimed dungeon crawler and recipient of multiple Game of the Year awards, is getting a physical release on Nintendo Switch. This version comes with a couple of extras to assist you on your journey out of the underworld. The first is a PC download code for the Hades original soundtrack. It's packed with 2.5 hours of blood-pumping music composed by Darren Korb, known for his work on previous Supergiant titles like Transistor and Bastion. The second is a 32-page full-color character compendium featuring portraits of the game's vibrant cast of gods, ghosts, and monsters, all by Supergiant's art director, Gen Z. And let's not forget the game itself, offering dozens of hours of exhilarating action paired with a compelling story. Escape the underworld again, or for the first time, with the physical version of Hades on March 19th. 3 deadly action games, 1 masterful collection. וואו, זה היבוסה. Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, אלה משחקים חזקים. and Ninja Gaiden 3 Razor's Edge are coming to Nintendo Switch as the action-packed Ninja Gaiden Master Collection. You are the legendary ninja Ryu Hayabusa, fighting against a great evil with battle skills that are second to none. Wield an arsenal of killer weapons, each offering a playstyle with different set of lethal skills, along with ruthless ninjutsu to swiftly take down enemies. Quickly gauge your opponent's movements while unleashing fast and frenzied combos. And team up with other super ninjas in your quest to fulfill your destiny. All previous downloadable content, including costumes and game modes, are included. Revel in the intensity of Ninja Gaiden in one dynamic collection. Ninja Gaiden Master Collection slices its way onto Nintendo Switch Summer 2021. פוקימון יהיה כאילו עוד שבועיים, זה לא יהיה. הלוואי ואני טועה, אבל זה לא יהיה. More battles are coming to Hyrule Warriors Age of Calamity. Age of Drop Rates. לא יודע, דוד, אני שיחקתי בדמו ולא אהבתי בכלל מהדבר הזה. אבל אנשים נראים שהם אוהבים את זה, אז כאילו, לבריאות. ספנשן פאס. וואה. There's even more coming to Nintendo Switch. Bravely Default 2 is almost here. 4 Heroes of Light will soon embark on a journey to restore the crystals. Use the job system to develop your characters and master the Brave and Default commands to emerge victorious in turn-based battles. I live to fight. Veterans and newcomers to the series can enjoy this brand new story on February 26th. A new trailer for Bravely Default 2 will be revealed following this presentation. The game can be pre-ordered on Nintendo eShop. An updated demo is also available. The latest installment in the legendary Ghosts and Goblins series comes to life. As the brave knight Arthur, you'll unleash weapons, spells, and skills to battle monsters across challenging stages within the demon realm. Local co-op play is also available for the first time. Help Arthur in his quest with one of 3 supporting characters. Barry for defense, Carrie for transportation, or Archie for bridges. Ghosts and Goblins Resurrection launches February 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. 8 protagonists, 8 captivating journeys. Saga Frontier has been remastered for Nintendo Switch. Travel through a stunning sci-fi world with any of the protagonists, each with their own stories. With the addition of the playable protagonist Fuse, new gameplay features, exhilarating battles, and a new scenario for the protagonist Acellus, Saga Frontier זה לא יקרה כי הם ישמרו את זה לדיירקט אינדי או משהו כזה. The game launches April 15th. Apex Legends is storming onto the Nintendo Switch system. This free-to-play battle royale features a growing roster of powerful contenders named Legends, strategic combat, cross-platform play, and more. All players on Nintendo Switch can get an all-new Legendary Pathfinder skin, and 30 free levels for the Season 8 Mayhem Battle Pass.
Plus, for the first 2 weeks after launch, earn double XP when you play on Nintendo Switch. Fight for fortune, fame, and glory when Apex Legends enters the fray March 9th. How's it going so far? There's still a little bit more to show you in today's Nintendo Direct, so we hope you'll stick with us. Next, please take a look at this. יאללה, בואו נראה. Hello there, I'm Eiji Aonuma, producer of the Legend of Zelda series. I'm sure a lot of you saw me and thought there might be news about the sequel to the Legend of Zelda Breath of the Wild game. Unfortunately, we don't have anything to share right now. לא. We apologize. Development is proceeding smoothly, and we should be able to bring you some new information this year. For now, we'll have to ask you to wait just a bit longer. While you're all waiting, however, this Legend of Zelda game will be coming to Nintendo Switch. Please take a look. משהו אחר. Majora's Mask, dude. וואו. סוף סוף משהו שאני יכול לשחק ולהכיר את הסדרה הזאת יותר לי. אני אפילו לא יודע איזה אחד מהמשחקים זה, אבל זה פשוט זלדה ישן. כאלה דברים אני אוהב. skyward sword HD, אוקיי, נייס, זה טוב. What you've just seen is the Legend of Zelda Skyward Sword HD. This game originally released in 2011 on the Wii console, and now it's coming to Nintendo Switch. Okay. The Legend of Zelda Skyward Sword featured a control scheme in which players would use the Wii Remote Plus controller as a sword and the Nunchuck controller as a shield. With the increased processing power of the Nintendo Switch system, the controls here are smoother and even more intuitive. And we've recreated the controls for the sword and the shield here by having the player hold two Joy-Con controllers. The Joy-Con controller in your right hand is the sword. Swing it to have Link swing his sword in the game. The Joy-Con controller in your left hand is the shield. By lifting the controller, you can raise the shield to block enemy attacks. You can perform other actions like using both controllers to wield a bow and arrow. These physical movements add a sense of urgency and tension to combat. But we've also made it possible to play the game with button controls to ensure it can be played in handheld mode or on the Nintendo Switch Lite system. After mulling over how to assign different gameplay elements to different buttons, we decided to apply the sword motions to tilting the right control stick. Tilt the stick down when you want to swing the sword downward. To swing to the right, to the left, or diagonally, just tilt the stick in the respective direction. Here's something else we've been working on. Specially designed Joy-Con controllers. The right Joy-Con controller is themed after the Master Sword, while the left features a Hylian shield motif. The Legend of Zelda Skyward Sword, as the game depicting the earliest story in the Legend of Zelda timeline, details the events around the creation of the Master Sword itself. We hope that people who played the original game on Wii, and those playing it for the first time, will enjoy discovering the origins of the Legend of Zelda. The Legend of Zelda Skyward Sword HD launches July 16th. Following this Nintendo Direct, you'll be able to pre-order the game on Nintendo eShop. And the specially designed Joy-Con controllers will launch on the game's release date at your local retailers. Many of you may already know this, but The Legend of Zelda Skyward Sword was the last original console game prior to The Legend of Zelda Breath of the Wild game, and it was still following the established conventions of The Legend of Zelda. However, it gave a glimpse into many features and innovations that would eventually be adopted in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Using the sailcloth to descend in midair, a stamina gauge that depleted as you scaled walls with vines or even the concept of collecting items to upgrade gear. I hope those of you who've played The Legend of Zelda Breath of the Wild will give this game a try as well.
פרי-אורדר זה דרך לקחת כסף על משהו שאתה לא יודע בכלל אם הוא מוכן. Please look forward to the Legend of Zelda Skyward Sword HD. טוב, לפחות הם התייחסו לזה. Well, what did you think? The Legend of Zelda Skyward Sword has been optimized for Nintendo Switch. It includes intuitive motion controls and button controls by tilting the right control stick. Okay, the next game will be our last announcement for today. Please take a look at this. הדבר האחרון, חברים. ספלטון. ספלטון 3 נראה לכם? What the fuck? חזק. תראה, זה מגדל האפל הפוך. מי אמר שזה 3, חברים? אולי זה איזה סטורי מוד או איזה הרחבה או איזה משהו. או שזה 3, לא יודע. צחקתי בו פעמיים והוא היה בסדר דווקא. כאילו, הוא היה נחמד. זה נראה כמו העיר במשחק בספלטון 2. רוצים 3, וואו. זה 2 יצא בכלל. השעה פה, 10:12. ברור שבערב מה אני בארצות הברית. כולה שעה אחת. אז השאלה קניתי ספלטון 2. לך תדע מתי זה יצא בכלל, דוד. What you've just seen is the latest installment in the Splatoon series, Splatoon 3. This game is scheduled to launch in 2022, so it'll be a while. We hope you'll stay tuned for more information at a later time. Today, we showed you a sampling of games coming to Nintendo Switch. A variety of games are in development. And we look forward to sharing more news with you in the future. That's all for today's Nintendo Direct. Thank you for watching. אוקיי. מה אתם אומרים, חברים? מה הדבר שהכי אהבת? לא טוב? אכזבה גדולה בן? בסדר, לא נורא, אתה תוכל לישון עכשיו טוב. הפול גייז? היה את הפול גייז,
היה את הדמות הזאת שפיירה קוראים לה? הדמות שנכנסה לסמאש. לילה טוב, בן, תודה רבה שבאת. קיצר, יש את הגברת שמתחלפת לסמאש, שאני מניח שזה בסדר. יש את הפול גאי שאני מניח שהרבה מכם באמת שמחים שזה הגיע. אני מניח שהמריו גולף, אותי זה לא מעניין דוד, זה משחק גולף, כאילו עם כל הכבוד. מאוד היה. היה את המשחק של ה-DC, של הבנות. זה נראה משחק מאוד מאוד מעולה. ואני לא יכול לחכות שהוא יצא כבר. אני אגיד לך את האמת. סתם, לא באמת. קיצר כל מיני בולשיט. אני מניח שהדבר שהאשכרה הכי מגניב זה. כאילו, נראה לי שזה הדבר הכי מגניב שהראו לנו בדיירקט. אתם מאוכזבים? זה כי... נו מטרואיד? די, נו. הכל טוב. אז מה היה הכי טוב? זלדה? תכל'ס זה נראה כמו משחק שאני אקנה. אני שמח על הזלדה. כאילו, אמרתי בהתחלה שכאילו משחקים ישנים של זלדה זה דברים שאני כאילו רוצה לראות. אתה מבין? כאילו ואז אשכרה אתה יכול, אתה יודע. נראה שהג'ויקונים זה כאילו ההפתעה שכולם... תכלס, אמרתי לכם, לא יהיה פוקימון. פוקימון זה... יש לנו עוד שבוע וקצת. אתה מוכזב מהדמות כי אתה לא מכיר אותה. אני מניח שמעריצי זינובליץ שמחים עכשיו רצח. אני קיבלתי את שלי דוד, אני קיבלתי את ספירות, לא מעניין אותי כלום, באמת. קיצר, ההכרזה זה עוד שבוע וחצי של פוקימון, אז כאילו... ביי אריאל, לילה טוב. ספלטון 3 אתה שמח? מניח שהם מעריצי ספלטון שמחים רצח. את האמת, אני חייב להגיד שזה היה נראה אותו דבר. בתור אחד ששיחק פעמיים אולי, נראה לי בספלטון 2, זה פשוט היה נראה אותו דבר. אבל אני לא יודע, אני לא מכיר, יכול להיות שכאילו הוסיפו איזה חיה, והוסיפו עוד כל מיני דברים, ואתה משתגר למפה, ואני מניח שהם עושים את זה טוב. אבל זה נראה אותו דבר. הנינג'ה גיידן נראה לי זה הדבר שהכי כאילו שמחתי לראות. טוב, ואמרתי לעצמי, וואלה, אולי אני אקנה את זה. בסדר? לא היה לי ציפיות בשמיים, ואני מניח שעדיין זה, אתה יודע. אני מניח שזה בסדר, זה לא סוף העולם. בואו נגיד את זה ככה, אני לא הולך לעשות סרטון מהדיירקט הזה, כי אני לא רואה סיבה, אתה יודע. אני כן מבסוט עליהם שאתה יודע, כולם ציפו נגיד Breath of the Wild 2, אז כאילו הם כן באו ואמרו עובדים על זה, וכרגע אנחנו לא יכולים להגיד כלום, אבל קחו א', ב' וג' בינתיים לסבוע, בסדר? שביעות היחידות היו הסמש? שוב, אני גם קיבלתי דמות אחרת, אבל זה לא מעניין אותי, כאילו, זה לא שאם היה יוצא דמות אחרת, הייתי מפסיק לשחק עם ספירות, אתה מבין? לי זה לא משנה. לי לא אכפת. בסדר, חברים, שטויות. אנחנו חוץ מזה, נעשה סטרים מחר בערב של צ'ייניאן. נעשה דאבל האנט, מה שנקרא, גם בסוויץ', גם ב-3DS, יהיה לנו כיף. ובנימה זאת אני אגיד לכם לילה טוב, והיה לי כיף לראות אתכם את זה, מקווה שנהנתם גם מהחברה איתי, ולא ממה שהציגו. דיבור על מאסטר צ'יפ, לא נראה לי זה. בכל מקרה, חברים, אם לא עשיתם לייק או סאב, פליז תעשו את זה. תודה רבה לכולם, שיהיה לכם לילה טוב, שמרו על עצמכם. אנחנו נתראה מחר ב-7 בערב. ועד הפעם הבאה, חברים. Peace.